रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम. Well-known political thinker, researcher and writer from Mangalore. He is a political science professor at Mangalore University in Karnataka. It is our great privilege to invite Mr. Rajaram Tholppadi to the stage to deliver his speech on the topic Gandhi, a critic of Western civilization. ചടങ്ങിന് സ്വാഗതമർപ്പിക്കുന്നു ശ്രീ ആയാടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ. നന്ദി അറിയിക്കേണ്ട ശ്രീ ടി.എൻ. മനോജ് വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളെ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് 3-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. വടകരയുടെ മണ്ണും വിണ്ണും വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഗാന്ധിയാണ് സത്യം, ഗാന്ധിയാണ് വെളിച്ചം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഗാന്ധി എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ. അവതാരകൻ ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചിന്തകനും സോഷ്യലിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള രാജാറാം തോൽപ്പാടിയാണ്. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന് ഈ വേദി കൈമാറുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ വിദേശികളെ എതിർക്കുകയല്ല, പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയെ നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധി ചെയ്തത്. പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെ അധിനിവേശത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 1 കവർച്ചയുടേതാണ്, 2 സായുധ രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശത്തിൻ്റെതാണ്. 3-ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ കടന്നാക്രമണത്തിൻ്റെതാണ്. ഉപഭോഗ ആസക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക നാഗരികതയുടെ വിമർശകനായിരുന്നു ഗാന്ധി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ രാജാറാം തോൽപ്പാടിയാണ്. റെസ്പെക്ട് ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, honored guests, members of organizing committee and all gathered here today, you all, we warmly welcome Professor Rajaram Tholppadi, the socialist thinker from Karnataka, as our special guest for this historic Gandhi Fest. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും, ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ടി.എം. മനോജ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധ്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ,
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാന്യനായ രാധാകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സെഷനിൽ ആധ്യക്ഷം വഹിക്കാനായി ശ്രീ ടി രാധാകൃഷ്ണനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected guest, Rajaram Tholppadi sir, and other dignitaries on and off the stage. Ours is an attempt to go deep into Gandhi and assimilate him. ഗാന്ധിയെ ആഴത്തിൽ അറിയാനും ആശയങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്ന രീതിയിൽ ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ സമീപത്ത് 50ഓളം കുട്ടികളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് വി.ടി. മുരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാപ്പുവിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയോടുകൂടി, വിളംബര ഗാഥയോടുകൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം. ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് 2 ദിവസങ്ങളിലായി പ്രൗഢഗംഭീരങ്ങളായ പ്രഭാഷണങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടന്നു. ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രസംഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജനപ്രിയനായ നേതാവായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനപ്രിയ ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ജനപ്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചിലരുടെയെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് നാം അർത്ഥം കരുതുക. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നും ജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നും അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാം. അതിന് അസാംഗത്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് എനിക്ക്. ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ട്, ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായവനെ മനസ്സിൽ കണ്ട് എല്ലാ ആശയങ്ങളും എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടേത്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടാളം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കും എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പട്ടാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും സ്പർദ്ധയും വൈരാഗ്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണല്ലോ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത. അത്ര പോലും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ വൈരാഗ്യമോ അത്തരത്തിലുള്ള കുടില ചിന്തകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം. പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവ വഴുതി മാറുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സെഷൻ 1 മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം രാമായണ കഥ ലോകത്തിൽ പ്രചരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ അത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു. പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, ഒരു വാക്കുകൂടി പറയട്ടെ, സൂര്യനും മനയത്തി ചന്ദ്രനും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്നുവരെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഗാന്ധി നിലനിൽക്കും. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ്. അത് വിജയപ്രാപ്തിയിലെത്തും എന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. പാശ്ചാത്യ ലോകമാണ് നമ്മെ നിർവചിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറോ പാശ്ചാത്യ ലോകമോ അവരുടെ ധാരണയനുസരിച്ച് കിഴക്കിനെ നിർമ്മിച്ചു. തദ്ദേശീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. നമ്മുടെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ യൂറോ കേന്ദ്രീകൃത കൊളോണിയൽ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.
കലബുരഗിയിലെ കർണാടക കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായ മാംഗ്ലൂർ സർവകലാശാലയിലെ മുൻ രാഷ്ട്രമീമാംസ പ്രൊഫസർ രാജാറാം തോൽപ്പാടിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഗാന്ധി എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രഭാഷണം നടത്താൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. It is our great privilege to invite Mr. Rajaram Tholppadi to the stage to deliver his speech on the topic Gandhi, a critic of Western civilization. Respected sir, the stage is yours. Thank you. I would like to highlight certain issues which I think I have jotted down already. My presentation has roughly 3 parts, and whatever I say in English, maybe later my friend Satyanathan would summarize it for you in Malayalam. My presentation has three sections. The first section is about what is this critique of modern Western civilization. The second part is how do we locate Gandhi's critique of modern Western civilization. Third, is what is its contemporary significance? How do we understand it today? Now, let me first of all get into my first section. So when we say Gandhi critiques Western civilization, whether it is a critique of Western civilization or modern civilization, this is something that we need to ask to ourselves, because Gandhi himself is a product to a certain extent of the West. If one go into 3 major locations where Gandhi evolved as a thinker, the first, I think, location is England. The first location is India, where he was born, but then he moved to England for his higher studies, where I think for the first time he was exposed to certain distinctive intellectual traditions in the West. So Gandhi was already introduced in his very young age to a large number of Western ideas. From there he went to South Africa, and in a very significant sense, South Africa is more a site of the West rather than part of Africa, or the larger part of the colonial world. So, and India, coming back to India, I think he was evolving as a very significant very significant intellectual thinker and also a leader, and that therefore we need to understand that Gandhi was at the same time someone who has been introduced to the Western universe of ideas, and also modern ideas. So therefore, when we say Gandhi critiques Western civilization or modern civilization, I for one who believe that it is a critique of modern civilization, that too a part of that modern civilization which is very dominant today. A lot of scholars who have worked on Gandhi say that Gandhi was influenced by a very distinctive tradition in the West, which is more spiritual in its character, more religious in its character, more ethical in its character. People like Carlyle, people like Ruskin, Tolstoy, these are the major influences, what one can say as modern, influences on Gandhi. And these are also European, Western, influences of Gandhi. And apart from, these modern Western, thinkers like Ruskin, Carlyle, Thoreau,
etc., Gandhi was also deeply influenced by Christianity, apart from other kinds of religious influences. So which is to say that there is a significant presence of the West in Gandhi. Which also takes me to the question as to what then is Gandhi's very specific problems with what we call as Western civilization. I think Gandhi's major issue is the kind of modernity and the kind of material comfort, the kind of material being that the West or the modern civilization produces. So Gandhi was critiquing a very distinctive tradition of materialism, a distinctive tradition of materialistic kinds of ideas, which has made the world a kind of slavish kind of a society. So therefore, when we say Gandhi critiques Western civilization, I would immediately say it is Western modern civilization which is indulging in materialism. Again, I need to make a distinction, between the kind of materialism that Gandhi is critical of, and the kind of materialism, which West has developed, before and after Gandhi. I'll go into that, complications a little later, because I need to actually highlight some of the most important aspects of Gandhi's critique of modern civilization. And to my mind, Hind Swaraj, which he wrote in 1908, 1909, which is, I think, which actually provides you the most substantive statement on civilization. What Gandhi means by civilization, and what is it that Gandhi attacks, in this idea of civilization. There are at least 2 chapters in which Gandhi very significantly, talks about civilization. The one chapter, Hind Swaraj is a small book, all of us know, not even over 100 pages, having small, 20 chapters. In one of the chapters, civilization, Gandhi talks about, the material comfort, the material advancement, the material joy, the material pleasure that civilization provides, which is actually his description of what he calls as modern civilization, which is indulged in materialism, which is only materialistic and doesn't bother much about the non-materialistic, ethical, spiritual dimensions of human beings. I think when we say spiritual, I think we need to say, it's not the kind of spiritualism that we are acquainted with today. It's a very distinctive kind of ethically grounded spiritualism that Gandhi talks of in his chapter True Civilization, where he says that the true civilization is, sabhyata, good conduct. So that means there is a very specific kind of perspective that Gandhi evolves in Hind Swaraj in terms of his understanding of civilization, in terms of his understanding of what is the West and what is the modern, and what part of the West and what part of the modern that has to be criticized. And I think Hind Swaraj, for a number of reasons, I think is the most important work of Gandhi, not only because Gandhi himself considered it as the quintessence of his thought, but also because it has received divergent kinds of responses from different kinds of people. For example, Gopal Krishna Gokhale, who was Gandhi's guru, because Gandhi himself considers Gopal Krishna Gokhale as his guru, and this
this whole issue as to who is the Guru and who is the Shishya, I think is a very problematic area. Anyway, I don't want to go into that complication. But Gopal Krishna Gokhale said that this is an immature writing. And Gandhi himself would disown this particular text, after some time. And Pandit Jawaharlal Nehru, who is Gandhi's disciple, also did not talk very high of this book. For a very long period, I think this particular text, Hind Swaraj, was ignored. I think it's only in the later part of the 20th century, if I remember, during the 1980s onwards, I think the global scholarship on Gandhi began to consider this particular text as very, very important. And Gandhi, when it was republished later, I think did not want to change it at all, except the two words that he has used. He described the English Parliament as prostitute and barren woman. He said he would remove those two words because it is very, very disrespectful of women. This is on the suggestion that Annie Besant gave to Gandhi. Anyway, I don't want to speak more on Hind Swaraj, but I think for two reasons, Hind Swaraj is very, very important, that it actually, it provides us not only a critique of Western civilization, which it is, Western modern civilization, because Gandhi has always used the word modern civilization rather than Western civilization, but also because it provides us a very clear perspective of what is Swaraj. Why do Gandhi critique, modern civilization? What was the basis on which Gandhi critiqued modern civilization? It's because he wanted to conceive an idea of Swaraj, and that is the core of Gandhi's argument in Hind Swaraj. And it was written in a very distinctive space and a very distinctive time and under very distinctive circumstances. Gandhi was returning from England into South Africa. He was becoming an important, has not already become an important figure, but he was becoming an important figure in South Africa. And that he was writing it from, in the ship in which he was traveling from England to South Africa. Now, this space, to my mind, is very, very important. I would like to call this space as transnational space. Ocean doesn't belong to anyone, to any nation. And that space actually given Gandhi to actually provide provide an incipient critique and also a disguised critique of nation and nationalism. Gandhi's critique of Western civilization, to my mind, one significant part of that is actually his critique of nation and nationalism, which he does in a very intelligent way, in a very strategic way, I think in Hind Swaraj. That is precisely because he was writing it in a space, which I have called as transnational space. For that reason, one reason why Hind Swaraj becomes important is that it is written in a transnational space, and it is written with a great deal of anxiety. Precisely because, Gandhi met a large number of young Indians, including Savarkar in England, and he realized that the youth, in the Indian youth, is taking is in favor of a very violent struggle against British colonial rule in India. So therefore, Hind Swaraj is also a plea for non-violence. And in the context of Gandhi's critique of Western modern civilization, I think Western modern civilization is based on violence. There's a great deal of violence in terms of its evolution. Western modern civilization has produced great, and therefore non-violence
and a plea for non-violence, an argument for non-violence is, in a certain sense, part of the critique of Gandhi's critique of Western civilization. And third, which is to my mind very important today, is that it is a product of a conversation. We had a very interesting conversation yesterday between Ramchandra Guha and Gopalakrishnan, and Gandhi was indulging in a very interesting kind of a conversation. And the mode of this conversation is also very important, because it is not a conversation, given what Gandhi was at that time. It was not a conversation between a guru and a shishya. One would imagine that given the kind of religiosity that Gandhi carries with him, given the kind of very normative kind of universe that Gandhi represents, I think Gandhi should have, we could think that way, could have written this particular text as a Guru Shishya Samvada. But it is an editor-reader dialogue. Now, the fact that it is an editor-reader dialogue is also very, very important, because that is modernity. So Gandhi is actually, a product of modernity. So it is an editor, the printed, the very, very, presence of the print media, which is becoming very, very important in the middle part of the 20th century in all nationalist movements. So that is modernity. So it is an editor-reader conversation, and my hunch is that, my argument rather, is that the Gandhi had a very distinctive idea of knowledge. Knowledge doesn't come from one side. Knowledge is produced through dialogues. Knowledge is produced through conversations. And conversations are, two-way process. It's not one-way process, which I think is a very important component of what we today call as deliberative democracy. A lot of scholars who would argue for deliberative democracy today, would insist that the foundation of democracy is deliberation. So Gandhi was actually I would say, in terms of his, logic, he was actually representing a very important dimension of democracy. Now, let me say two or three things, because given the constraint of time, I don't know whether I can, go through all the issues that I want to raise. Another important point, that I want to say, is that Hind Swaraj was written in a context in which, there is a great deal of disillusionment about modernity. There was a thinker called Nietzsche. Nietzsche has published a book just around the same time when Hind Swaraj was published, a book titled Death of God. Because Nietzsche would say that when man declares that he is at the top of the world and that the whole nature is for his consumption, God dies. Because man is questioning the very sovereignty of God. So there is a great deal of anxiety all over the world, particularly in Europe itself, about the kind of materialistic modernism that begins to, control, that begins to emerge as a very dominant kind of an ideology. Yeah. So therefore, Gandhi is one such expression, in the 20th century, which is to a great extent a modern expression to a particular kind of trend, that was emerging very strongly at that time. Now, I'm coming to the last part of my discussion. I'm skipping a lots of other ideas which I have jotted down rather. What is the significance of Gandhi's critique of modern civilization? It should be modern civilization. So what part of modernity Gandhi was critiquing? Gandhi was critiquing
that part of modernity, that dominant part of modernity, which we today say capitalism. Gandhi was critiquing capitalism. Today's capitalism, in terms of its historical evolution, from the 16th or 17th century, has gone through several phases. I mean, I cannot talk about the development of capitalism in this particular context. But then there is a particular kind of capitalism which was becoming so prominent in the 20th century, and it is much more powerful and formidable today. And Gandhi was basically critiquing that kind of capitalism. Most of us think that capitalism is an economic system. Capitalism, of course, the dominant meaning of capitalism is its economy. But then capitalism is also an ideology. It produces values. A scholar called Raymond Williams says that capitalism not only produces goods, but also the idea that goods are good. A chocolate factory, he says, does not only produce chocolate, but also that chocolate chewing is good. And it is nice to become managers of chocolate factory. So Gandhi was critiquing, which was already becoming the most dominant way of life, and it is actually terrible materialism and no ethics, no spirituality. It was this kind of a materialism which we today are experiencing and which we today are an integral part that Gandhi was critiquing. The kind of idea, that only useful, should be there, or everything should be used. What subsequently, a German thinker called Habermas calls, instrumental rationality. We are all part of that instrumental rationality. We have ceased to become citizens. We have become customers. And capitalism treats us, and therefore the capitalist state, or state which is controlled by capitalism, which it is, treats all of us as customers and not as citizens. This is the kind of thing, the terrible utilitarianism, the terrible instrumental rationality, and the terrible indulgence in material comfort and joy. What one may call as hedonism. It is this hedonism, instrumental rationality, utilitarianism, that the modern materialist world, the capitalist world. So Gandhi was not critiquing modernity as such, because he was part of that. Gandhi was not critiquing the West as such, he was part of that, product of that. Ramchandra Guha has written something on that, Gandhi's connections with the West. Vinay Lal, another historian, says Gandhi is actually attracted by the other of the West, the spiritual traditions of the West, apart from the religious systems like Christianity, Jainism, Buddhism, Vaishnavism, and so on. So therefore, he was critiquing what need to be critiqued fearlessly today. And I am reminded, I think I conclude my presentation. I have left so many things. I think, there is a poem which my friend Nataraj would know better than me. It's a poem by T.S. Eliot. Not a very well-known poem, but a less-known poem called The Choruses from the Rock. And I have always, thought that this particular passage which I am quoting now is actually is about Gandhi. Although Eliot might not have written keeping Gandhi in mind. What does this passage say? When the stranger says, "What is the meaning of this city?" do you huddle close together because we love each other? What you do answer? We all dwell together to make money from each other? Is this a community? The stranger will depart and return to the desert. Oh, my soul, be prepared for the coming of the stranger.
be prepared for him who knows how to ask questions. Now, this stranger who knows how to ask questions, to my mind, is Gandhi. He asks very disturbing kinds of questions to us. He asks very challenging questions to us. And we should be prepared to answer this. If we are prepared to answer this, I think we would be more ethical kinds of being. Otherwise, we will be lost in this, material world of capitalism. And capitalism, of course, has certain significant sides, which I'm not going to talk about because that will take me to another level. But then, there are sides, of capitalism, like technology. Gandhi himself has talked about that in Hind Swaraj. He has attacked the lawyers, the doctors, the railways. And all these critique of Gandhi, of the doctors, lawyers and railways, should be taken as a metaphorical criticism of the major sides of capitalism. And we know today that the medical profession, the legal profession, and probably today education have become terrible armories of capitalism. They are there to strengthen capitalism and make human beings slave to it. It is against this slavery and against the kind of terrible materialistic domination that capitalism imposes on us. Gandhi was raising his issue, his questions. So Gandhi becomes a stranger who asks questions, and we should be, I think, ethically and mentally prepared to respond to these questions. Thank you. I thank the organizers of Gandhi Fest, which is a very important, I think, event, and I am very happy that I am here, and I thank all my friends from Vinod to others for having invited me to this program. Thank you. Thank you, sir. Professor Rajaram Tholppadiയുടെ പ്രസംഗ സംഗ്രഹം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നു ശ്രീ KP സത്യനാഥൻ. സത്യനാഥൻ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Even though there is an official vote of thanks at the end of this session, I take the privilege to thank you, sir, for your speech here. Before my humble attempt to summarize what you talked here. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് കാലത്തെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ മുറിയിൽ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരു ഗാന്ധിയുടെ അനുയായി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള നല്ല ഒരു മോഡലാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അത് കുറച്ച് നേരത്തെ പരിചയപ്പെടലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ്. കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ സദസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു സാരാംശം പറയണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓർഡറിലൊന്നും ആവണമെന്നില്ല, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഗാന്ധിജി പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ അപ്പടി എതിർത്തോ എന്നുള്ളതിന് പാശ്ചാത്യത്തെ സംസ്കാരത്തെ അല്ല, ആധുനിക പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെയാണ് അദ്ദേഹം എതിർത്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ അത് പൂർണ്ണമായി